you, ladies and gentlemen. Thank you for watching. Thank you. Today we have a very brief package, but it's gonna be educational. Okay, it's gonna be educative. I want to say thank for those subscribers. Thank you very much for subscribing to the channel. Thank you all the viewers in America, the viewers in Amazonia. Thank you those viewers from Nigeria, the viewers across Africa. Thank you for watching. Today we're gonna talk about the incident that happened with the women. I know it has been a talk of the day. You know, we have always been very condemning. We have been condemning every action that has to do with ransom, any action that has to do with kidnapping, any action that has to do with anything that will put the local population in bondage. That is not the reason for our crisis. That is not the reason for why we are fighting. So anybody that put our people, our women and children in any form of mistreatment, any form of maltreatment or torture is against the Amazonian law, and we will not tolerate any one of that. That is why we want to make it clear the interim government will not, any fighter, anybody who is in this trouble should not be part of anything that has to do with ransom, anything that has to do with kidnapping, anything that has to do with tax collection from the local population. We have not asked anybody to collect taxes from the local population. It is against the goals of the struggle. We are still seeking to have international support, and these are the little things that go against the struggle that can make the people go against the struggle. We are still looking for international support. Don't do kidnapping, don't do ransom taking, please. Let's focus on our goal, let's focus on our mission. Okay, we have seen a lot of time where some rogue fighters do those wrong things and they have been arrested. Okay, it should continue. These rogue fighters who are just armed robbers, they have no mind for the struggle. They should just go and join DDR Center like the other ones that were not serious. Okay, they should stop all this thing. You know, we don't want this thing to continue. So let's listen to the president who made this remark. It has been brought to the attention of the interim government that close to 40 Amba women in the town of Big Babanki are under the custody of some fighters supposedly fighting for Amazonia. However, there are conflicting reports, especially coming from the social media, as to the real identity of the perpetrators. Let me be very clear here, ladies and gentlemen. We here at this interim government are not, again, we are not going to sugarcoat or attempt to cover up what is crystal clear was an act conducted by rogue fighters supposedly fighting for Amazonia. The idea that La République du Cameroon soldiers set up the women to protest against Amazonia freedom fighters is laughable, again laughable, inaccurate, and an effort to promote wrongdoing by some stakeholders in this struggle. We cannot call out the dehumanizing deeds being perpetrated against our people by Ayaba Cho's ADF fighters and then choose to protect some other fighters doing exactly the same thing.
In Beti, the ADF, the Mount Road barricades extort heavy sums of money from pedestrians and have imposed other heavy monthly levies on both men and women in same communities. On the stretch of road linking Bamenda to Mbengwe, going for 3 months now, the ADF has again mounted roadblocks barring people from Mbengwe from using it, while at the same time they open it up for the enemy's army. People living in Mbengwe have to go through Bali to get to Bamenda, the chief commercial city where most household merchandise is bought. In Indore, General Sagon erected a 3-month barricade on Sabga Hill, unnecessarily punishing the people of Ngoke Tunja to have to divert through Imbunda to get to Bamenda on a daily basis. And we all condemned it. We all condemned it. We will not mince words here. This case in Big Babanki isn't any different. We know exactly when people are coerced by La République du Cameroon's army and elite to go out and protest Amber. And we know when it is not. We have seen them before. We saw them in Oku. We saw them in Boya once. The case of Babanki is different. The women were not coerced to protest. They were not La République du Cameroon propaganda material. Thank you very much. That was the president's remark on that. We have seen a lot of this happening, in the past, but it is very clear that only people who are armed robbers, only bandits can do things that are not in line with the struggle. Most of those people are the ones that probably calls them and give them money, and they abandon the struggle. The ones like the ones in DDR Center, those are the type of people that commit all these atrocities, and they, at the end of the day, when they're looking for way to buy their head, they go and pay or go and collect money from La République du Cameroon. Okay, La République du Cameroon is in trouble. The country is not in its own self. Okay, the people have started understanding that this crisis is the cause of the Beti and the Bulu and the rogue regime of Bia, the occupier regime. The Cameroon military is the occupying force that have occupied the southern Cameroon. Okay, they have understood. Listen to this report. Tromper les gens pendant 100 ans. Ils ont passé le temps à tromper les anglophones. Les accords qu'ils avaient signés avec les Django Foncha, c'était que si un francophone est président, le vice-président doit être anglophone. C'est ce que nous avions tous vu dans les livres. Alors, ils ont pris le pouvoir sans paraître de tout. Même dans l'anglophone, aujourd'hui, même pour balayer sa maison, il faut qu'il demande aux francophones. Ça n'existe pas, mes frères. Pour goudronner la route au nord-ouest, au sud-ouest, il faut que c'est les francophones pour décider, pour voter le budget. Ça n'existe pas, mes frères. Ça ne se fait pas. Ils n'avaient pas signé ça dans les conventions. Ça n'existe pas,
mes frères. Ça ne se fait pas. Les anglophones ont parfaitement raison, mes frères. Regardez vous-même, vous allez voir que les anglophones ont raison. Ils ont exagéré. Le pouvoir, c'est pour une petite poignée de personnes. Petite poignée de personnes. Et c'est ils ont mis le virus dans tout le système. Tu pars dans les impôts, c'est le match cadenas. Tu pars au ministère de la santé, au match cadenas. Tu pars au ministère de sport, au match cadenas. C'est du n'importe quoi, mes frères. C'est du n'importe quoi. Un pays ne peut pas évoluer dans le tribalisme. Non, vraiment, moi, je suis d'accord de ces des petits frères, ce qu'ils font. Je suis d'accord. Match cadenas. Yeah, with the Southern Cameroon Defense Force, SOCADEF, today the 20th of September, for attacking the light for big convoy there. So you have heard the report from that. These guys, the Francophone guys, this is telling the truth about what is going on, what they think. Okay, they know about the struggle now. They have seen the truth. They say now the Southern Cameroon Ambazonians have reason to fight, because they have discovered this rogue regime. Okay. That's why we don't want people who are promoting wrongdoing in the struggle. We want to gain the support of the international community. That is why you see La Republic have done this manipulation so many times. Be it doing something and accusing this, or manipulating the population and doing, okay, whatever happened, it goes a long way to go back to our people in ground zero. We don't want them to be victims of these careless rogue fighters. Okay, we want people who are serious to be in the struggle, not people who are corrupt, embezzler, thieves, ransom takers. We don't want that. If that is the goal of your mission with the struggle, then pack and go. Pack and go. We are 8 million Ambazonians. We are 8 million Ambazonians. We are not there to lack people to, if you know that you are not able to do something, leave. Ask for other man to help you and do the thing. We are warning of these people, because from this report, our brother said that the ADF has been carrying out a lot of extortion. Let's listen to this, our brother. Yes, Comrade Agbo. Taxes and taxations have actually been like the root cause of revolution, if you think about it. It doesn't matter how small a tax is. It's always very sensitive to a population, especially a population that is facing hardship. If you've read history, you will know this, and I think you know this. You see, so let me tell you where the taxation thing came. Yesterday, Capo Daniel said that he is the one who initiated the taxation thing, and the ADF adopted it. The question to ask yourself is, will you look at a person like
Capo Daniel and you listen to him, what does he understand about taxation? I mean, taxation is a whole faculty in finance. A whole faculty. You study taxation to understand why taxes are levied, why taxes are created, the structure of taxes, what types of taxes, and even the consequences of taxes. You see, these people, let me tell you why they came to that idea. The introduction or initiation and introduction and application of taxation in the Amazonian realm was actually a consequence of ransom taking and extortion. So to actually cover up those trolls of extortion and ransom taking, they had to cunningly and swiftly turn it into a kind of taxation, because taxation actually seems to have a legal standing. Meanwhile, extortion and ransom taking is not. So if you realize very well, all the ransom taking they had done before and the extortion that kept going on was transformed in name and called taxation. That is why the taxation thing came up. The taxation thing was actually a relabeling of their bad habits, which had been criticized. You see what I mean? For example, when Regina Mundi was arrested, did they talk about taxation? Did I ask her, has she paid her taxes? No, that word didn't come. They said that they were going to keep her for a prisoner exchange and all those stories, and then they built up a story when money had passed under the table that they had a fierce fight and this happened and that happened, and she was recovered by the LRC. You see, so we are dealing with people who actually the whole time their blunders have been right there in front of our faces, and they're looking for methods to actually cancel those things so that people will say, okay, yes, well, they're doing good. You understand? And people fall for it. People fall for it because that's how our revolution is. The people who can think don't talk. They sit quiet. And so Marfodi cannot even pay salaries. Cannot. Look at Chantier Navarre. This is Chantier Navarre. It's a the company in Douala. Look at the company. They have not had salary for almost 1 year now. Look upon all the money that they are extorting from containers, from shipment, from cars that they are shipping to that country. They cannot pay workers. It's shameful. That's them. Chantier Navarre. What is really going on? They don't have money. Don't blame the government. They should blame themselves for not standing up against this thief government, this government that they have there in Yaoundé. You cannot go out that much. You cannot. Look at. Who's going to pay them? Who is going to pay them now that the government doesn't have money?
The occupier government has spent all money for the war. You see, now it's almost 7 years. They are praying that the war should end. You see, but if the crisis could not end 3 years ago, not now. Yeah, it's not now that those guys know their land very well. You as a stranger, you are going to fight in somebody else's land. Chai! Witchcraft of broad daylight. People they get open ayo. Open ayo they get that. When I see 20 me. See 20 me. See. Now 20 me that day. Now 20 me that day match. 20 me. One line for people. It means that boy could be bad though. I'm telling you, he hot like Republic for skin. Una see him. 2 people did the match. For 20 me, one no. 20 me. See if 20 me see grandstand, see na grandstand maybe give some see empty. Look. 20 me see grandstand they come and say 20 me. Better all more for sure for house, than for go so you want go match. Wanna see him? Look at too. Mama me na shameful thing. Chai. Nah. I called cafe give Ambazonian them. Chai. Una do Bobby government. Una do them for 20 May. Mama me. That ghost town, that lockdown, then I re-lockdown. Chai. Now, congratulations for Unaya. Una see how the Bulu people them, the roster fight among themselves. Say na witchcraft. Una take up, una listen them. Et moi-même je le soutiens comme la corde soutient le pendu. Nous les femmes, nous bien que vous méprisez. C'est ce mépris-là qui a fait en sorte que les anglophones prenaient les armes parce que toi, c'est le même mépris que tu tenais. Quand les anglophones ont pris les armes, là-bas, toi, tu tenais le même type, le même genre de langage. Aujourd'hui, où en sommes-nous? À plus de 15 000 morts. Et ce n'est pas seulement les anglophones qui meurent. Chaque village qui enterre aujourd'hui là un enfant qui est parti mourir au roseau sur la manière des forces de défense et de sécurité. Une soi-disant qui disait qu'on va gagner. C'est le langage de mépris là que vous avez toujours une mauvaise façon de mépriser le peuple. C'est vous qui étiez dans les chaînes de télévision et radio en train d'exciter à là où nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous dit que vous avez fabriqué un Ngoubelina? Et vous êtes sûr que ce n'est pas un Ngoubelina qui peut vous fabriquer? Vous avez fabriqué parce qu'il est très beau ou bien parce que vous avez trouvé qu'il est... Il est quand même beau. On demande pourquoi il y a des femmes. Il s'est battu. Hein? Il vous a coopté. C'est lui qui vous a coopté et non le contraire. Pourquoi ne te coopte pas toi? Je te répète encore, on ne te coopte pas pourquoi. Ton oncle était gouverneur, tout puissant ministre pour me dire que nous tous nous connaissons au Cameroun. Il faut arrêter ce langage-là. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que vous là, vous allez nous faire le bilan de 41 ans dans la zone école. Non, arrêtez, les gars. Là, maintenant, si on doit faire le bilan de 41 ans, là, ça ne va plus donner, Et puis, vraiment, les gars, je comprends votre douleur et notre douleur. Nous sommes là, vraiment, se trouvent actuellement dans des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement faire les pleurs de volet.
Après, on va appeler les prêtres pour venir prier, les prêtres étant de la Guinée équatoriale. Donc, les gars, comme vous-même vous dites que l'affaire là, c'est vous qui avez demandé que Vision 4 commence à insulter les anglophones, les raos, les cafards, et que. Bon, enfin, moi, je suis bien en direct. Attendez d'abord, on continue avec nous. Mes frères francophones, il faut connaître l'histoire entre Cameroun et le Southern Cameroun. Il faut bien connaître, ok? Le gouvernement des dictateurs de Biya a choisi le 20 mai comme fête nationale du Cameroun pour commémorer l'abolition par le président Amadou Ahidjo du système de gouvernement fédéral en faveur d'un pays unitaire en 1972. Mais il faut connaître que c'est une fausse histoire. C'est un faux référendum. Ok? Parce que à la suite d'un référendum unitarial sur le Cameroun français, le 20 mai 1972 a eu une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution a été adoptée au Cameroun qui a remplacé l'État fédéral par un État unitaire. C'est ça le problème aujourd'hui. L'État unitaire a également donné plus de pouvoir au président. Tu vois. C'est pourquoi qu'aujourd'hui même, il y a ceux qui veulent la rentrée au le gouvernement fédéral. Donc, célébration du 20 mai, la controversée du référendum de 1992 attise la crise anglophone aujourd'hui. Donc, il faut connaître là où le problème est. Et pendant 50 ans, notre peuple a demandé de rentrer sous les formes fédérales. Et c'est en 2016 que tu as vu comment la guerre a commencé. Parce qu'on a demandé pour longtemps qu'il faut qu'on reste un pays unitaire, ok? Un pays unitaire, mais fédéral, pendant 60 ans. Donc notre peuple a souffert. Donc si tu vois les peuples ambazonis, se fâchent aujourd'hui, c'est à cause comme vos frères a parlé ici, des gens de Bulu, Beti là qui ont chiche, ils vont manger tout, ils ne veulent pas partager. Et quand les gens disent pardon, la forme de l'État s'il n'est pas bien, vous les tuez, vous faites les bêtises. À cette époque-là, on a eu un référendum à un État inconstitutionnel. Ok? Ce n'était pas la question qu'on a même demandé. Le fait que les bulletins de vote, de non et non, n'avaient pas été vus dans le nombreux bureaux de vote. Ok? C'était oui et yes. Oui et yes. Ok? C'est ça le problème des référendums de 1972. À cette époque même, eux semblant exprimer leurs désaccords. Probablement, pas peu plutôt que cette admiration pour la décision. À ce jour, il n'y a pas d'unanimité dans le bilan du référendum de 20 mai 1940 au Cameroun. C'est le 20 mai là que tu vois aujourd'hui que
vous célébrez. C'est le jour que le problème des anglophones a commencé. Parce que c'est le 20 mai qui a instauré l'État unitaire. Hein? C'est l'État unitaire et toutes les institutions et la constitution en Amazonie étaient écrasées. Hein? Donc c'est ça. Hein? Aujourd'hui, quand tu vois tous les questions des référendums, les Amazoniens veulent un référendum entre eux-mêmes. Ce n'est pas un référendum comme ça organisé par le Cameroun. Donc c'est ça le changement. Donc il faut connaître ce qui se passe. Merci beaucoup. Et on va terminer ici pour le moment. Merci et on va rester connectés. Hein? Restez connectés. Tromper les gens pendant 100 ans. Ils ont passé le temps à tromper les anglophones. Les accords qu'ils avaient signés avec les Django Foncha, c'était que si un francophone est président, le vice-président doit être anglophone. C'est ce que nous avions tous vu dans les livres. Alors, ils ont pris le pouvoir sans paraître de tout. Même dans l'anglophone aujourd'hui, même pour balayer sa maison, il faut qu'il demande aux francophones. Ça n'existe pas, mes frères. Pour goudronner la route au nord-ouest, au sud-ouest, il faut que c'est les francophones pour décider, pour voter le budget. Ça n'existe pas, mes frères. Ça ne se fait pas. Ils n'avaient pas signé ça dans les conventions. Ça n'existe pas, mes frères. Ça ne se fait pas. Les anglophones ont parfaitement raison, mes frères. Regardez vous-même, vous allez voir que les anglophones ont raison. Ils ont exagéré. Le pouvoir, c'est pour une petite poignée de personnes. Petite poignée de personnes. Et c'est ils ont mis le virus dans tout le système. Tu pars dans les impôts, c'est le match carnat. Tu pars au ministère de la Santé, au match carnat. Tu pars au ministère du Sport, au match carnat. C'est du n'importe quoi, mes frères. C'est du n'importe quoi. Un pays ne peut pas évoluer dans le tribalisme. Non, vraiment, moi, je suis d'accord de ces petits frères, ce qu'ils font, je suis d'accord. Match carnat. Tromper les gens pendant 100 ans. Ils ont passé le temps à tromper les anglophones. Les accords qu'ils avaient signés avec les Django Foncha, c'était que si un francophone est président, le vice-président doit être anglophone. C'est ce que nous avions tous vu dans les livres. Alors, ils ont pris le pouvoir sans paraître de tout. Même dans l'anglophone aujourd'hui, même pour balayer sa maison, il faut qu'il demande aux francophones. Ça n'existe pas, mes frères. Pour goudronner la route au nord-ouest, au c'est ce mépris-là qui a fait en sorte que les anglophones prenaient les armes. Parce que toi, Kungu, c'est le même mépris que tu tenais quand les anglophones ont pris les armes. Là-bas, toi, Kungu, tu tenais le même type, le même genre de langage. Aujourd'hui, où en sommes-nous? À plus de 15 000 morts. Et ce n'est pas seulement les anglophones qui meurent. Chaque village qui enterre aujourd'hui là un enfant qui est parti mourir au Nozo sous la bannière des forces de défense et de sécurité. N'est-ce pas Vision qui disait qu'on va gagner? C'est le langage de mépris là que vous avez toujours une mauvaise façon de mépriser le peuple. C'est vous qui étiez dans les chaînes de télévision et radio en train d'exciter à là où nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous dit que vous avez fabriqué un Ngobeliga? Et vous êtes sûr que ce n'est pas un Ngobeliga qui peut vous fabriquer? Vous avez fabriqué parce qu'il est très beau ou bien parce que vous avez trouvé qu'il est il est quand même beau. Autrement dit, pourquoi là les femmes? Il s'est bâti. Hein? Il vous a coopté. C'est lui qui vous a coopté et non le contraire. Pourquoi ne te coopte pas toi, Kungu? Je te répète encore, toi ne te coopte pas. Pourquoi? Ton oncle était gouverneur, tout puissant ministre Kungu Diva que nous tous nous connaissons au Cameroun. Mais il faut arrêter ce langage-là. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que vous là, vous allez nous faire le bilan de 41 ans dans la zone état. Le bilan de 41. Non, arrêtez, les gars. Là, maintenant, si on doit faire le bilan de 41 ans, là, ça ne va plus donner, Et vraiment, les gars, je comprends votre douleur et notre douleur. Nous hommes là, vraiment, se trouvent actuellement dans des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement faire les pleurs du Mbolé. Après, on va appeler les prêtres pour venir prier, les prêtres étant de la Guinée équatoriale. Donc, les gars, comme vous-même vous dites que l'affaire là, c'est vous
qui avait demandé que Vision 4 commence à insulter les anglophones, que les rao, les cafaros, et tout, et tout. Bon, enfin, moi, je suis déjà en direct. Attendez d'abord, on continue la réunion. Thank you for watching. Thank you, and this is your favorite channel.